We have started chapter Amalgamation, Absorption and Internal Reconstruction. In last lecture, we have studied the journal entries and how to calculate the purchase consideration. Now we will start the problems on this chapter. So this is a problem number first. Kanta Limited took over business of Deepika Limited on the following terms. So this is assets and liabilities are given. In this column, book values are given, and second column, agreed values are given. First, we have to determine the purchase consideration, and next, pass the journal entries to incorporate the assets and liabilities taken over by Kanta Limited. So in this problem, we have to calculate the purchase consideration, and next we have to pass the journal entries. So let's solve this problem. See how to calculate this purchase consideration. In net asset value, the assets taken over less the liabilities taken over, and then we get the purchase consideration. जेव्हा आपण परचेस कन्सिडरेशन हे कॅल्क्युलेट करणार आहोत, ज्या ॲसेट्स लायबिलिटीज टेकन ओव्हर केले आहेत, ऑलमोस्ट आपल्या सगळ्या ॲसेट लायबिलिटीज इथे त्यांनी टेकन ओव्हर केलेले आहेत. अमाऊंट जे आहेत 2 कॉलम्समध्ये दिसत आहेत. फर्स्ट कॉलममध्ये बुक व्हॅल्यूज दिलेले आहेत आणि सेकंड ॲग्रीड व्हॅल्यूज. परचेस कन्सिडरेशन कॅल्क्युलेट करताना ॲग्रीड व्हॅल्यूज जे आहेत ते आपल्याला कॅल्क्युलेशनमध्ये घ्यायचे आहेत. सो लँड अँड बिल्डिंग 3,50,000. देन प्लांट अँड मशिनरी. आपण या ज्या ॲग्रीड व्हॅल्यूज आहेत ते सगळ्या आपण घेणार आहोत. लँड अँड बिल्डिंग, प्लांट अँड मशिनरी, फर्निचर अँड फिटिंग्स. जेव्हा प्रॉब्लेममध्ये ॲग्रीड व्हॅल्यूज ॲसेट टेकन ओव्हर केली असेल किंवा ॲसेट किंवा लायबिलिटी टेकन ओव्हर केलेली असेल, पण जेव्हा ॲग्रीड व्हॅल्यूज नसतील तेव्हा बुक व्हॅल्यूज घ्यायचे. पण जेव्हा ॲग्रीड व्हॅल्यूज दिलेले असतील देन वी हॅव टू कन्सिडर दॅट ॲग्रीड व्हॅल्यूज. आपण वन बाय वन या सगळ्या ॲसेट ज्या आहेत टेकन ओव्हर केलेल्या ॲग्रीड व्हॅल्यूज त्यांच्या रेकॉर्ड करून घेऊया. लँड अँड बिल्डिंग 3,50,000, प्लांट अँड मशिनरी 1,50,000, furniture fittings 40,000. Let's record this. Furniture and fittings 40,000. Then daters 30,000. Next stock 40,000 and cash 5,000. So ज्या assets taken over केलेल्या आहेत त्यांच्या agreed values आपण रेकॉर्ड करून घेतल्या आहेत. Total of A. See, assets जे आहेत त्यांची आपण टोटल करून घ्यायचे. So total is so ते टोटल जे ते रेकॉर्ड करून घेतले 6,15,000. Then less liabilities. लायबिलिटीजच्या ज्या ॲग्रीड व्हॅल्यूज आहेत त्या घ्यायच्या आपल्याला परचेस कन्सिडरेशन कॅल्क्युलेट करायला. 10% डिबेंचर्स 1,20,000 अँड सेंट्री क्रेडिटर्स 50,000. Record 10% debenture 1,20,000. Next creditors 50,000. And the total of B. $1,20,000 plus 50,000, 1,70,000.
Then how to calculate purchase consideration? Total A minus total B. The asset taken over केले त्यांची जी आपली total आहे 6,15,000. त्यातून liabilities ज्या taken over केल्या आहेत त्यांची total 1,17,000 less करायचे, then we get our purchase consideration. So our purchase consideration is 4,45,000. Purchase consideration लक्षात आलं सगळ्यांच्या? हॅलो. येस. तर तुम्ही 2 कॉलम सुद्धा ठेवू शकता किंवा डिरेक्टली इथे त्याचं जे टोटल आहे ते घेऊ शकता. तर आपला परचेस कन्सिडरेशन कॅल्क्युलेट करून झालेलं आहे. Then pass the journal entries to incorporate assets and liabilities taken over by कांता लिमिटेड. आपल्या जर्नल एंट्रीज ज्या आहेत त्या पास करायच्या आहेत इन द बुक्स ऑफ कांता लिमिटेड. कांता लिमिटेड कोण आहे तर कांताने दीपिका लिमिटेडचा जो बिझनेस आहे हा टेक ओव्हर केलेला आहे. सो कांता परचेसिंग कंपनी, कांता न्यू कंपनी आहे किंवा कांताने दीपिकाचा बिझनेस जो आहे हा परचेस केलेला आहे. आपण जर्नल एंट्रीज त्याच्या आहेत त्या पास करून घेऊया. फर्स्ट बिझनेस परचेस. आता कांता लिमिटेडने बिझनेस परचेस केलेला आहे. सो बिझनेस परचेसची फर्स्ट एंट्री येणार आहे बिझनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ दीपिका लिमिटेड. जर्नल एंट्रीज सगळ्यांना दिसतात? येस. ओके. सो फर्स्ट एंट्री बिझनेस परचेसची येणार आहे. कांता लिमिटेडने दीपिका लिमिटेड हा बिझनेस टेक ओव्हर केलेला आहे, त्यांनी तो बिझनेस परचेस केलेला आहे. बिझनेस परचेस अकाउंट डेबिट 4,45,000 लिक्विडेटर ऑफ दीपिका लिमिटेड 4,45,000. बिझनेस परचेस मीन्स इथे जे परचेस कन्सिडरेशन आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे त्याची एंट्री बनणार आहे. बिकॉज बिझनेस परचेस करतोय मग त्या परचेस केल्याच्या अगेन्स्ट त्या लिक्विडेटर कंपनीला जे काही कन्सिडरेशन द्यायचं आहे. सो 4,45,000 बिझनेस परचेसची एंट्री झालेली आहे. नेक्स्ट आपण ॲसेट्स अँड लायबिलिटीज ज्या आहेत त्या टेक ओव्हर केलेल्या आहेत. त्याची एक सेकंड एंट्री येणार आहे. ज्या ॲसेट टेकन ओव्हर केलेल्या आहेत त्यांना डेबिट करायचं आहे आणि ज्या लायबिलिटीज टेकन ओव्हर केलेल्या आहेत त्यांना क्रेडिट द्यायचं आहे. सो लँड अँड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट अँड मशिनरी अकाउंट डेबिट. आता इथे सगळ्या ॲग्रीड व्हॅल्यूज ज्या आहेत ह्या आपण घेतलेल्या आहेत. जर प्रॉब्लेममध्ये ॲग्रीड व्हॅल्यूज असतील त्या सगळ्या ॲग्रीड व्हॅल्यूज कन्सिडर करायचे. सो लँड अँड बिल्डिंग 3,50,000. देन प्लांट अँड मशिनरी अकाउंट डेबिट 1,50,000. Furniture and fittings 40,000. Sundry debtors account debit 30,000. Stock account debit 40,000. Cash account debit 5,000. सगळे ॲग्रीड व्हॅल्यूज आहेत, तुम्ही बघू शकता इथे प्रॉब्लेममध्ये. देन क्रेडिट करायचं ज्या लायबिलिटीज टेकन ओव्हर केलेल्या आहेत 1,20,000. देन क्रेडिटर्स 50,000 अँड बिझनेस परचेस आपण परचेस कन्सिडरेशन इथे कॅल्क्युलेट केलं होतं. बिझनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू बिझनेस परचेस इथे क्रेडिट केलं बिझनेस परचेसला 4,45,000. being incorporation of assets and liabilities taken over at agreed values. ज्या ॲसेट टेकन ओव्हर केल्या त्यांना डेबिट, ज्या लायबिलिटीज टेकन ओव्हर केल्या त्यांना क्रेडिट अँड देन बिझनेस परचेसला क्रेडिट दिलेलं आहे. एंट्री लक्षात आलंय सगळ्यांच्या? येस. आपल्या ज्या जर्नल एंट्रीज झालेल्या आहेत त्या जर्नल एंट्रीज एकदा रिवाईज केल्यावर तुम्हाला कळेल की आपल्याला कोणत्या स्ट्रक्चरमध्ये त्या बसवायच्या. इथे हा प्रॉब्लेम जो आहे हा आपला संपलेला आहे. प्रॉब्लेममध्ये काय सांगितलं होतं तर एवढंच फक्त आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं होतं. परचेस कन्सिडरेशन कॅल्क्युलेट करायचं होतं
अँड देन जर्नल एंट्रीज ज्या आहेत त्या पास करायच्या होत्या. प्रॉब्लेम लक्षात आलाय सगळ्यांच्या? Yes. Yes. आपण एक सेकंड प्रॉब्लेम अजून एक बघूया. So this is problem number 2. स्क्रीन विजिबल आहे सगळ्यांना? Yes. Yes, ma'am. Okay. See this. X Limited and Y Limited agree to amalgamate and form new company Z Limited. See, यामध्ये old companies कोणत्या होत्या? Tell me. X Limited and Y Limited. करेक्ट. X Limited and Y Limited ह्या ओल्ड कंपनीज आहेत ज्या अमालगमेट झाल्या आणि न्यू कंपनी Z Limited इथे फॉर्म केलेली आहे. Summarized balance sheets of X Limited and Y Limited on the date of amalgamation are as follows. आता balance sheet जी ही दिलेली आहे X Limited and Y Limited. Z Limited take over the assets and liabilities of both companies. मग Z Limited ने दोन्ही कंपनीच्या asset liabilities ज्या आहेत ह्या टेक ओव्हर केलेल्या आहेत at book value except building which is taken over from X Limited at 2 lakh rupees and from Y Limited at rupees 1,80,000. सगळ्या asset liabilities त्यांनी टेक ओव्हर केलेल्या आहेत at book values. बुक व्हॅल्यूज मीन्स बॅलन्स शीटमध्ये आपल्याला ज्या व्हॅल्यूज इथे दिसत आहेत दॅट इज बुक व्हॅल्यूज. तसं बुक व्हॅल्यूजमध्ये त्यांनी टेक ओव्हर केलेले आहेत. बट एक्स लिमिटेड अँड वाय लिमिटेड या दोघांमधले जी बिल्डिंग आहे एक्स लिमिटेडमधून 2 लाख रुपीज टेकन ओव्हर केलेली आहे आणि वाय लिमिटेडमधून 1,80,000. Then Z Limited paid purchase consideration by allotting fully paid shares of 100 rupees each at par. Z Limited ने